নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ আমি একা বসেছি, তোমাদের দাদা বসতে পারলো না আমার সাথে। তো আজ আমি ভাতের সাথে কি খাবো সেগুলো তোমাদেরকে বলবো। আজ আমি খাবো শামলা সর্ষে, আলু ভাজা, ভেন্ডি সর্ষে, ভেন্ডি ভাজা, শামলা ভাজা, ডাল, লোটে মাছের রসা, ফিশ কারি, চিকেন কারি। চলো বন্ধুরা, খাওয়াটা শুরু করি। খাওয়াটা শুরু করার আগে বন্ধুদেরকে বলছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা আমার চ্যানেলে আছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। চলো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে খাওয়াটা শুরু করি। প্রথমে আমি শামলা সর্ষে দিয়ে খাবো। কাঁচা লঙ্কা আর তেল দেওয়া আছে, আমি একটু নুন নিয়ে নিলাম, সর্ষেও দেওয়া আছে। এবারে আমি খাবো ভেন্ডি সর্ষে দিয়ে। এবারে খাবো শামলা ভাজা। এবারে আমি খাবো ডাল, আর ডালের সাথে খাবো আলু ভাজা, ভেন্ডি ভাজা। এবারে খাবো লোটে মাছের রসা দিয়ে।
এবারে আমি খাবো গোটা মাছ দিয়ে।
ভোগটা